Kwa majina naitwa Wycliffe Odhiambo Mbele, natoka Rarieda. Mjumbe wangu ni Otiende Amolo, lakini Otiende Amolo umefanya vizuri kwa kuleta Sifuna hapa Rarieda. Sifuna amesema kile kitu sijawahi sikia. Hadi president wetu alisema atatusaidia akikuwa president. Na kuna kitu ametusaidia na Sifuna very good. You are president 2027. Huyu rafiki yangu nyuma umesema kitu bwana kuhusu Sifuna. Kwa nini umependa Sifuna? Kwa majina naitwa James Solomon. Mimi nimependa Sifuna kwa Kiswahili ndio shida kidogo, lakini nitasema Sifuna is a very truth man, man. Yeye anasema ukweli ya dunia nzima inasikika. Sifuna, asante sana mwanangu. Ladies and gentlemen, welcome to the Nyanza podcast. My name is Josiah Odanga. At the Nyanza podcast, we discuss and analyze politics in our beloved country, Kenya. Today was the burial ceremony of the late chairperson of the Kenya National Commission on Human Rights, Roseline Odede. The event was happening in Rarieda, Siaya County. I attended. It was a huge, or rather a high voltage funeral attended by people from all walks of life. Also attending and mourning with the family were dignitaries led by Right Honorable Raila Odinga, and the government was represented by one Cabinet Secretary for Energy, James Opio Wandayi. Very many people, very many politicians and professionals gave their speeches, but one person's speech has remained, or rather has stuck with the people of Uyoma and assemble the people of Siaya. I'm talking about the speech of the Senator of Nairobi and the ODM Secretary General Edwin Sifuna. That man gave a brilliant speech, a speech that speaks to the problems of the common mwananchi, a speech that never sugar-coated anything, a speech that was calling truth to power. The very moment that Sifuna left the podium, some of the youth with whom I was reliably informed had even been tipped to cheer up some of the politicians when they take to the podium. They never minded about the fact that Senator Edwin Sifuna had given them nothing. They went ahead, tore a piece of carton, wrote boldly on it that Edwin Sifuna is the next president of Kenya in 2027. This happened because Edwin Sifuna spoke to the problems of those youth who had been paid, who had been tipped to make noise at the event. Before I go into the details of that speech, let me take this opportunity to remind you that politics affects everything that you do under the sun. Whether you are taking your child to school or you are going to buy salt at the shop. And for that reason, you should always take keen interest in what happens in the world of politics around you. For that reason, may you take this opportunity and press the subscribe button of this channel that is below your screen, and then also remember to press the like and share button of this video. If you do so, you will be able to be notified of the political analysis contained in the next video that we are going to post. That way you will be ahead in terms of your knowledge of the affairs of your beloved country, Kenya. Back to the speech of Edwin Sifuna. This is what he said. Bishop has challenged us as leaders to do what? To stand up and speak truth to power when something is wrong. We all have a responsibility to say that it is wrong. Mheshimiwa Raila Odinga, wewe sahi ulisema unaenda kutafuta kiti ya AU. And as your Secretary General, there are instructions you left to me. I don't know if ODM has more than one Secretary General. I
am the only one. You told me that we must retain the identity of the political party called ODM as a beacon of hope for Kenyans, chama ambacho kitasimama na haki kila siku, mvua ije ama jua ije. Hiyo ndio instructions uliwachia. Baba, nataka niseme kama katibu wako, ukienda AU upate ukose, mimi nitakurudishia chama chako jinsi ambavyo uliniwachia. Jinsi ambavyo uliniwachia. Baba, kuna watu wananiambia ati tukiona mtu kama huyu rafiki yangu Kiboreti na wenzake wanasimama wanasema 2027 kura ya Ruto isipotosha watajaza. Ati ninyamaze tu nitakuharibia kura ya AU. Wanasema baba, saa hii tukiona unafiki ambao uko kwa serikali wanasema wachukue hata watoto ya watu wanawashika, hawawaleti kotini, wanapotelea huko, abductions zinazidi, ati SG wako anyamaze kwa sababu nitakuharibia kura ya AU. Baba, watoto wamefungua shule saini wiki mbili. Serikali kuu haijatuma pesa ya capitation, wananiambia Sifuna nyamaza, unaharibia baba kura ya AU. Bishop, wacha kama Mungu atanipiga radi nikufe, anipige tu, lakini vile umeniambia leo nitasimama kwa ukweli. Kama mambo ni mbaya katika taifa letu, lazima tutasema mambo ni mabaya. Baba, mambo hayako mazuri hapa Kenya na lazima tutaendelea kuzungumza. Ndugu yangu Kiborek, wewe unasema tupe William Ruto nafasi afanye kazi yake. Akikampeni yeye mwenyewe ndiye alituambia akiweka Biblia chini. Akiweka Biblia chini inamaanisha nini? Kwani unachukua miaka 10 kuweka Biblia chini? Sio sisi tulisema, ni yeye mwenyewe alisema ako na mpango, anajua kazi, akiweka Biblia chini atatatua hii maneno. Kwa hivyo tukimkosoa tunamkosoa kwa maneno yake mwenyewe. Kwa hayo mengi mimi naomba huyu Roseline, I pray that Roseline will continue to be proud of the people she has left behind, including members of my party ODM. Vile Bishop umesema, sisi we must stop being psychophants. We must stop being psychophants. If something is wrong, it is wrong. Na mimi sitajiunga na hawa ndugu zetu wengine wa ODM, wameingiza mrija ndani ya serikali ya Ruto, wanavuta maziwa peke yao, alafu wanasema katibu mkuu anyamaze. Nazungumza kwa niaba ya hawa ambao maziwa haikuji kwa hiyo mrija. Asante sana, Mungu awabariki. Well, as soon as Sifuna stopped speaking and went back to take his seat, some of the youth proved that they were not just fools. They did something that showed that these people are learned, and that when you say something sensible, it is able to stick with them. And this is what they had to say about the speech by Edwin Sifuna. Okay, kwa majina naitwa Wycliffe Odhiambo Mbela, natoka sehemu za Rieda kwa hii area ambayo tuko sahi. Tumekuja kwa mazishi ambayo imetuleta hapa Ruma School. Na mimi nikitoka kwa nyumba sikutarajia kusikia maneno ambayo nimesikia siku ya leo hapa Ruma. Kuna mshujaa ambaye anaitwa Sifuna leo ameongea kila kitu mpaka sisi kama raia tumefurahi kabisa. Najua wengi wa MPs ama wajumbe wakikuja wanaongea tu kuhusu siasa ambayo hao wanawadefend wenyewe. Lakini Sifuna amesema huyu president wetu Ruto anatunyanyasa kabisa, na nimefurahia kwa sababu mimi tangu Ruto aingie serikali sijaona uzuri kwa maisha yangu. Lakini Sifuna leo amesema ya kwamba Ruto anatunyanyasa. Tangu apishwe hakuna kitu ametusaidia nayo. Na alisema akiweka Biblia chini hivi kazi itaanzisha. Mimi mjaluo wa Rarieda, mimi nasema Sifuna tosha, na 2027 sisi kama watu wa Siaya tunampea kura aende na wafanye kazi na mjumbe wetu Tienda Molo. Sifuna, we love you as a people of Rarieda. Umesema ukweli leo. Sifuna, very good. You are president 2027. Huyu rafiki yangu yu umesema kitu bwana kuhusu Sifuna. Kwa nini umependa Sifuna? Kwa majina naitwa James Solomon. Mimi nimependa Sifuna kwa Kiswahili ndio shida kidogo, lakini nitasema Sifuna is a very truth man. Yeye anasema ukweli ya dunia nzima inasikika. Sifuna, asante sana mwanangu. Well, you listen to the comments by Wycliffe.
it speaks to a young man who knows what he wants in life, but the ineptitude of the current administration has not allowed him to achieve his maximum potential. And therefore, like majority of the people in Nyanza, is yearning for better leadership of a country. And by the way, I've said in another video in this podcast before that as opposed to the notion that is out there, majority of the people of Luo Nyanza do not love President William Ruto. There is this notion that after Raila Odinga joined President William Ruto in forming the broad-based government, that the Luo people have since heed his call and are now supporting President William Ruto. If you have that belief, then erase it from your mind from today henceforth. The reason I'm saying this is because the people of the Luo Nyanza have continued to suffer in the wake of senseless taxation that is happening in this government. They have continued to suffer just like other Kenyans from other parts of the country. In fact, to be a bit controversial, the only Luo who love President William Ruto are cameramen, bloggers, or bodyguards of a few politicians from around who were co-opted into the broad-based government. And if you go back to the speech by Edwin Sifuna, as the Secretary General of the ODM, it is very clear that even the ODM people, aka experts who are co-opted into the government, are only benefiting alone, and they have not been able to. There has never been a trickle down to the people, to the common mwananchi in Luo Nyanza. And for that reason, James Opiyo Wandayi, who also attended that event, had his speech or thought disrupted by the speech of Edwin Sifuna, who spoke before him. In fact, most people were just murmuring when CS Wandayi took to the podium. So in conclusion, what am I saying? The people of Kenya are continuously, or the people, and especially the young people of Kenya, have continued to yearn for good leadership, good management of their resources, good management of the public purse. They don't want corruption. They don't want what? They just want President William Ruto to deliver on the many promises that he gave them. If you won't do so, then the people will continue to revolt. And it can't be that the people of Nyanza are happy with his administration. Thank you. Those are my thoughts, or rather, that is my analysis. I don't know what you think, but I would love to see it in the comments section. Thank you. Bye bye until some other time.